welcome. You're watching HCN News Bulletin with me, Neha. Let's take a look at the headlines first. Chief Minister Pramod Sawant to lead an all-party delegation to Delhi to demand withdrawal for the consent granted to Karnataka for the Kalsa-banduri project in Mhadei basin. GPCC President Girish Chodankar has questioned as to why Chief Minister has not filed any complaint against the MPT till date. He demanded to come out clean of the arrival of sheep at MPT. Aam Aadmi Party convener Elvis Gomes says government has miserably failed to provide the services to install high security number plates. And now the news in detail. Chief Minister Pramod Sawant to lead an all-party delegation to Delhi to demand withdrawal for the consent granted to Karnataka for the Kalsa-banduri project in Mhadei basin. Reacting to it, MARGAO MLA Digambar Kamath seems unhappy over the decision to Delhi without holding one-day assembly session in the interest of the state. काल राती म्हाका ताजे ऑफिसांतल्यान फोन आयलो की 11 वरांचेर सोमाराक दिल्लीक दे हॅव टेकन अपॉयंटमेंट तेन्ना तुवें जॉयन जावचें ऑल पार्टी डेलिगेशन अशें म्हूण ताणें म्हाका राती सांगलें हांवें डिमांड केलो की एक दिसाचें अधिवेशन घेवपाचें एक्सक्लुझिवली ऑन म्हादय तातूंत म्हादयचेर सारकें डिस्कशन करून एक युनॅनिमस ठराव घेवचो. That would have helped the Chief Minister to go to Delhi. So that resolution given, with that resolution, you take the all-party delegation to Delhi. That would have been more beneficial to him because then he can say there that see, this is the total whole Goan are together on this. All parties are united. We have taken a unanimous resolution in the House. Some other demand. Then I said, then with that he can take a all-party delegation to Delhi. ताणे एक स्टेटमेंट केला की सेशनाची गरज ना बट आय वील लीड ए ऑल पार्टी डेलिगेशन अशें इट इज नॉट रायट फॉर द गव्हर्मेंट टू टेक इट फॉर आय वील कन्सल्ट माय आज दनपारां हांव पार्टीचे प्रेसिडेंटाक बी उलयतलो ताजे कडेन उलयतलो आनी देन आय वील कन्वे माय सगळे जर वता जाल्यार वील ऑल्सो गो. Video journalist Alfred Fernandez from Margao for HCN. GPCC President Girish Chodankar has raised concerns over the arrival of Nafta sheep at the MPT. Girish questioned as to why Chief Minister has not filed any complaint against the MPT till date. He said that Sawant is in hand in gloves with Mormugao MLA Milind Naik over the whole issue. He decided to come out clean of the arrival of sheep at MPT and not to defend Milind Naik. मुख्यमंत्री सद्याक कन्फ्यूज आसा आनी ती कन्फ्युजन मुख्यमंत्री डेली त्या वेसला संदर्भान मिटींग घेता वेगळे वेगळे बयान दिता. स्टार्टींग मिटींगेन ताणें सांगलें आपूण पुलीस कंप्लेन करता म्हणून MPTची. आयज इतले दीस जाले कित्याक केलें ना हो एक पयलो सवाल येता. दुसरें CMान ती वेसल MPT कित्याक पावलें कारण MPTक वेसल रिपेर करपाची बोट रिपेर करपाची फॅसिलिटी ना आनी ती वेसल रिपेर करता जाल्यार पयलीं नाफ्ता अनलोड करपाची फॅसिलिटी जाय ती फॅसिलिटी ना. सो ती नासतना फॅसिलिटी हांगा ह्यो कित्याक आयले तें म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान सांगपा पडटलें. तें कांय तेजेर कांयच उलयना तो. सो मुख्यमंत्री अति उत्साही प्रमाणे गेले की मिलिंदाक डिफेंड करपाक कारण हितूंतल्यान नाफ्त्यांतले हफ्ते आनी हफ्त्यांतले नाफ्ता हे सारकें इशू क्लियर जाता आनी त्या हेजेर आमकां खंय तरी दिसता मिलिंद नायक आनी चीफ मिनिस्टर हे कनेक्टेड आसा हे सगळ्या प्रकरणान. नाल्यार हेजे पयलीं आमी बाबू आजगांवकाराचे 61 कोटीचे फातोडा स्टेडियमाचेर जे करप्शन जालां तें रिलीज केल्लें. CMान खंयच सांगोना की बाबू आजगांवकार क्लीन चीट म्हणून. तेजे नंतर दृश्टी
हेजे जे बाबूचे बीच क्लिनिंग आनी बीच सेक्युरिटीचे सांगलें. मुख्यमंत्र्यान एकूच स्टेटमेंट काडलो ना. आमचो जो हांगा एअरपोर्ट आसा तुगेलो पणजे ब्रीज आसा, नेवो ब्रीज, त्या ब्रिजाचे करप्शन 45 कोटीचे मी काडलें, कितलेच पावटी काडलें, विथ डॉक्युमेंट काडलें. मुख्यमंत्र्यान खंयच स्टेटमेंट काडूं ना. सो हेजो अर्थ कितें? कोटी आसा तो मिलिंद नायक 1.5 कोटीचो स्लज कित्याक म्हणटा? सो हितूनच सगळें कितें आसा तें लिपलेलें आसा आनी तेजेरूच मुख्यमंत्री एक्सपर्ट जाता. कारण तो ते कांय बाकीचें कांयच एक्सप्लेन करना, बाकीची मिनिस्टरां डिफेंड करना, हें एकूच डिफेंड करपा वयता. त्या हेजेर मुख्यमंत्री ह्या हितून टोटल घुस्पलेलो आसा आनी मुख्यमंत्री ते परत परत मिटींग घेता ह्या हेजेर. गोंयांत इतले प्रश्न आसा. मायनिंगाचो जर हेजेर 15% सुद्दां 20% जर काम मायनिंगाचेर हेजेर केलें, मायनिंग आज सुरू जाता आशिल्ली, तो मायनिंगाची करना. पॉटहोल्साचे आतां चवथीक करता म्हळ्यार पॉटहोल्साचेर अशी मिटींग केन्ना घेतलेली दिसना. आख्खे गोंयचे लोक चाळवलेले आसा. The rain has created havoc in the last 1 week in Goa, and especially for the residents of Karnataka, wherein 4 houses are still stagnant with water. Instead of rainwater flowing in the drains, the water has entered the houses and stagnant water is posing health hazards to the residents. Residents said that in spite of several complaints, authorities have failed to take any action. पावस पडलेले गो जुनान अशें उदक अशें इल्लें आसा हांगा. आनी आमकां वचत ना. आमी पयशे घालून तो व्हाळ सगळो साफ केलो पण ते उदकूच वचना. आनी आतां अशें मलेरिया आनी कितें जाय तांकां कितें जायत म्हणून आमी सगळ्याक दिल्ले आसा हे पळोवन. हेका दिल्ले आसा, मिनिस्टराक दिल्ले, मामलेदाराक दिला, हेल्थ ऑफिसराक दिला, सेक्रेटरीक दिला, सगळ्याक दिला. तेंच्यांनी कांयच रिस्पॉन्स दिवना. आमची पंचायत सांगता आमकां WRDक दी म्हणून. पंचायत म्हणटा आपल्याकडे जायना. आमकां हे 4 घरांक खूब त्रास जाल्ले आसा हे उदकाक लागून. लुकूच आमची चड त्रास उदक येता शेतांच्यान उदक सगळें पॅक जाला शेतांच्यान आनी तें सगळें घरान भरलां. आमचें सगळें भायर भितर सगळें आमकां सगळें भरलां. हय, बांयो बी आमची सामकी हें जाल्या, बुडल्या न्ही त्यो बांयो बी सगळ्यो. सगळें पावसान आमची व्हाळ बी भरली न्ही, सगळें घरा उदक पावलां आनी आमी सीक पडले आमी. आनी सगळें व्हाळ सगळें पॅक जाला. आमकां हें जायना. मलेरिया हें जावपाक सुरू जालें आमकां. डेंगू जाणा. फाटल्यान आनी फुडल्यान सगळ्याक तें उदक येता. म्हणजे इतले अर्दे पांय भर उदक येता आनी दोनूय आमच्यो बांयो त्यो पिड्ड्यार जाल्ल्यो आसा. उदक आमकां ना. नळ एकदां नळ सुद्दां ना. इतले आमकां उदकाचे हाल जाता. बांयचें तर उदकूच वापरूंक मेळना आमकां. ते भितून वचून साफ केल्ले. तें बरयल्लें आसा, सगळें दिल्लें आसा तेंचे कडेन. ते कांयच करूंक शकना. Video journalist Prakash Gadekar from Mapsa for HCN.
In few weeks' time, Goa will host its 50th International Film Festival of India in capital city. However, due to heavy wind and rainfall, huge trees were uprooted in Panjim, which are still not been cleared by the authorities. These branches are just besides the roadside, which are also posing danger for vehicular traffic. These huge logs have also blocked the footpath access to the pedestrians. तुम्ही जाणा सकाळच्यान थोडी झाडां पळोवन म्हणजे कितकीशी म्हाका दिसता 12 झाडां ते आसा एकाच दिसा पडली सकाळसान आनी ही झाडां थोडी झाडां बरी व्हडली तेतून ही 2 झाडां आसा कांपाल हेजेर आमचे डायरेक्टर ऑफ हेल्थाचे ऑपोजीट लकीली कोण एकटो सर्वायव जालो तो झाड पडटा थंयच्यान हे गेलो आनी कांपा हेजे कडेन स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी कडेन थंय झाड ते रातचे 10:30 कितें पडलें तें झाड आमकां क्लियर करपाक फायर ब्रिगेडीचे तो आमचो ऑफिसर परिकार आनी तेजी टीम स्वता हांव रावन थंय म्हाका आमकां सकाळी फुडें 5 हांव आयला थंय रातभर रावन आनी तो बाबडो परिकार बी तेणें रात सकाळी फुडें हें करून आमी म्हाका दिसता 6 सुमार कितें ते रोड क्लियर केला आमी हेजें व्हडलें झाड तें 4 कटर घेवन आमी तें काम केलें आनी तें झाड आतां सद्या सायडीक दवरलां हेजें व्हडलें झाड आमचे कडेन जागो ना खंय दवरपाक म्हणून आमी कोणाक रिक्वेस्ट केला की तुमी ते हें व्हरा म्हणून कोण व्हरपाक पयली परिस्थिती अशी आसताली की झाड खंय पडटात तुट्टाच्या पोतान सगळे घेवन लोक वताले आपल्याक जाय म्हणून आतां तशी परिस्थिती ना कोणाक आमी पयशे न्ही आमी वयल्यान पयशे दिल्यार सुद्दां कोण व्हरपाक तयार ना अशी परिस्थिती जाल्ली आसा तेन्ना 2 जाण कोण कालूच आजूय एक सकाळी एकटो येवन मेळ्ळा आपूण ट्राय करता म्हणल्यार कोणाक आमी आफोन हाडल्या की तेची क्लियर कर इफी लागीं पावल्या तेन्ना ते आमकां तो रोड सगळो क्लियर करूंक जाय म्हणून आमी ट्राय करता आनी पयलीं हांवें डिसिजन घेतलेलें की चवथ जावन ही सगळीं झाडां त्या रोडा वयली ट्रीम करपाची कित्याक खूब ओल्ड झाडां ती ही आतांची झाडां न्ही आनी आतां तेंची ब्रांचीस सारके वीक जाल्या मागीर तेंचो एक लोड काडपाक ट्रीम करपाचें आमी चिंतलेलें म्हाका दिसलें चवथ जावन पावस सोंपतलो म्हणून इफी सोंपल्या बरोबर आमी एक जॉयंट इन्स्पेक्शन करपाचें आसा वीथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक घेवन खंयची ब्रांचीस खंयची झाडां सारकी वीक जाल्या त्या प्रमाणे ट्रीम करूंक जाय ती आनी इफी जाल्या बरोबर आमी त्या कामाक स्टार्ट करतले तो लोड हेच्या फुडें अशी हे जावचें न्ही अशीं झाडां लकीली आमकां कोणाक त्रास जाले ना म्हणजे कोणाक सर्वायवल तो कांपालाचें झाड पडटा तो सर्वायव जालो सारको तेजें सारकेंच खरेंच नशीब बरें तशी कोणा कोणाचेर त्रास जावचे न्ही कोणाक म्हणून आमी हें डिसिजन घेवपाचें आसा. Video journalist Sahil Mandrekar from Panjim for HCN. MARGAO residents claim that Citizen Service Centre at South Goa has become MARGAO Torture Centre. Some of the locals who have come to get their work done blame the authorities for creating hardship for people instead. They say that people are made to wait for a long time in spite of the token. The residents have demanded to speed up the Citizen Service Centre service. No. In fact, we have been receiving complaints for the last 1 year, but we thought that since it was just inaugurated, things would improve at the Citizens Service Centre. But in fact, the things have only been getting worse day by day. To get a Form 114, it takes a person not less than 2 hours. You're issued a token, then you're made to wait for a period of 2 hours. And what saddens us is that before this system started, it used to take not even 5 minutes to get a Form 114. So instead of the conditions improving of the common man, the conditions are only getting worse. If you want a survey plan, you have to come take a token, stand in line, as you can see that's the big line to get a token. Once you get that token, you have to wait for another 2 hours for your appointment. Then they tell you will receive a message. You receive a message saying your plan is ready. You come over here, they tell you no, the plan. They try to search the plan. They do not find the plan. They tell you go to the survey department. Then you have to search for the plan in the survey department. And then they issue you the plan. So that takes another 2-3 hours. Regarding the payments for the suggestion to improve it would be that instead of asking us to make the payment here, you have the option of making the payment by cash, by debit card. Also a payment by online method should be there. Today everybody is using, the government says let's go cashless. Cashless need not mean you come and stand in the line and make swipe your card over here. You can make an online payment where you can sit at home and do the payment. You don't have to come from the RTO office, which is 1 kilometer away from the Citizen Service Centre, to make the payment over here, waste another 2 hours over here. Problem we public are facing here, first, earlier it was a better deal wherein we used to go to the Mormugao, take a Form 114, within 5-10 minutes it was done. Similarly, in the city survey office, we used to go and collect the plans, pay the amount and immediately we used to get it. But now it is worse situation. People have to wait for
1.5 hours, 2 hours, and even more. Sometimes the person is at 12 o'clock, he has to come in the evening for the same thing. So this is the problem that we are facing. Secondly, if I have to take a survey plan and a Form 1 and 14, I need to take two different tokens, which means I have to first wait for the token for Form 1 and 14 or plan, and then again wait. So I should be having other, so I'm wasting still more time. So basically I should be given a single token wherein I can take, at one shot I can get my plan, apply for the plan and the survey plan. It's another 1 hour to take for me to get my turn. I think it says here that Welcome Citizen Service Center. I think it is not Welcome Citizen Service Center. I feel it is Welcome Citizen Torture Center. I think they should do something. Government should do something about it. Video journalist Alfred Fernandez from MARGAO for HCN. Now let's go in for a short break. Don't go away. We'll be back soon. Welcome back to the news. Following hue and cry from public over chaos and confusion with regards to fitment of high security registration plates on vehicles, Aam Aadmi Party convener Elvis Gomes has stated that government has miserably failed to provide these services. Gomes alleged that there is a scam in the whole episode. Goa government जो आसा सो जाता तितलो गोंयकारांक बॅकवर्ड दवरूंक सोदता हें आतां ह्या हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेटीच्या जो केओटीक सिट्युएशन जाला ताचे वयल्यान सिद्ध जाता आनीक एक फावटी आज ई गव्हर्नन्स म्हणटा तें सगळे कडेन चलता गणेश चवथ पळय आसा चवथीच्या दरम्यान गोवा मेडिकल कॉलेजीन 25,000 भुरग्यांक तेंच्या पेरंट्सांक थंय लायनीक लायले फक्त एक सादें फॉर्म घेवपाक जॉब एप्लिकेशन फॉर्म जेन्ना आमी डिमांड केलो की ते ऑनलायन करा म्हणून तरी आयकूंक ना मागीर निमण्या वेळार ऑनलायन केले म्हणटा आज ताचो फुडार कितें जाला खबर ना अशेंच एक काल सिट्युएशन घडलें तें जावपाचेंच आसलें आम आदमी म्हणटा जावपाचेंच आसलें कित्याक हितून परत करप्शन आसा शिमनीत उश खंय पावलें हें कोणाक खबर ना आनी इतले मजगतीन हे आतां दुसरे कंपनीक घेवन रियल मेझॉन ह्या कंपनीक घेवन हे आतां ह्यो प्लेटी बसोवपाक आयल्या कंप्लीट केओटीक सिट्युएशन कित्याक सांगता गोंयांत सुमार 10 लाखांच्या वयर गाडयो रनिंग आसा आतां रोडाचेर 12 लाख तरी आसतल्यो थोड्यो गाडयो घरान आसतल्यो कोणाच्यो 10 लाख गाडयो तुमी सिक्युरिटी प्लेट एका म्हयन्यान तुमी बसोवंक सोदता दीस इटसेल्फ वॉज फॉल्टी आनी थिंकींग ना एप्लिकेशन ऑफ मायंड ना हे केवळ जावपाचेच आसले आनी दुसरे म्हणटा ते म्हाका एक प्रश्न करपाक जाय खंयचे मिनिस्टर आनी खंयचे ऑफिसर ह्या लायनीक रावन आपल्या स्वताच्या गाडयांचे नंबर प्लेट बदलतले फक्त ह्या आम आदमीक चेपपाचो हो प्रयत्न हे सरकारान खरें म्हणजे शिकपाक जाय चड पयस वचपाची गरज ना नाजाल्यार आनीक एक डेलिगेशन काडून खंय तरी इटली जर्मनी ऑस्ट्रिया स्वित्झर्लंड हांगा स्वीडन नॉर्वे धाडपाक शकता हे नंबर प्लेट तेही सांगता दिल्ली राजा एक 2 व्हीलराक 69 रुपीज पर HSRP हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट 2 व्हीलर हांगा 155 दिल्ली राज्यान 3 व्हीलर म्हणजे ऑटो रिक्षा जे आसा तांकां 86 रुपीज 86 हांगा 203 परत लूट दिल्ली राज्यान 213 4 व्हीलराक हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट हांगा 332 आणि हेवी व्हेकलाक 220 हांगा 332 हांगा ट्रॅक्टराचो उल्लेख केल्लो आसा दिल्ली राज्यान ओनली 69 रुपीज आणि फीट Cyclonic storm Maha over Lakshadweep and adjoining areas has been moved northwestwards and intensified into severe cyclonic storm around same noon. Indian Meteorological Department has said that Goa region will experience light rainfall for next 2 days. Fishermen are also warned not to venture into sea due to gusty winds and light showers. Severe cyclonic storm Maha. It is now lying just 460 kilometers away from the Mangaluru and 310 kilometers from southwest of Goa. Basically, this severe cyclonic storm is not affecting to the Goa weather a lot as compared to the Kayar cyclone.
This cyclone, first of all, it will move west-northwestward till 5th of November. After the 5th of November, its track is going to be changed. It is going to move north-eastwards, and presently there is a possibility of striking it towards and moving it toward the South Gujarat. This cyclone Maha, it is not going to give any impact over the Goa region because it is just 310 kilometers away from Goa. The wind speed will be more toward the Goa coast. We have already suggested to the fishermen not to venture into the sea. Because of these heavy winds, there is a possibility of high sea waves, and this will make a obstacle to the fishermen if they enter into the coast. But weather-wise, for next 2 days, it will be light to moderate at fairly widespread places. Means up to the 75 stations are going to get light to moderate rainfall, and subsequently the rainfall activity is going to be subsided. Means it is going to be less after 2 days. The sky will be completely overcast for next 2 days, and winds near to the coast will be around 25 to 35 km per hour. So Goa CM Dr. Pramod Sawant said that a new electronic hydro pump was arranged and that the operations to remove naphtha from the grounded ship MT Nushi Nalini would commence on Saturday. Sawant was speaking to reporters after attending a high-level review meeting with various departments in MPT. विजिट आसलेली कारण कितें सर परत रिव्यू मिटींग घेवपा खातीर आयिल्लो कालचो इन्सिडंट जाल्या उपरांत जो एक्चुअली हायड्रोपॅट पावर जो आशिल्लो तो हेलिकॉप्टरांतून वता आसतना ताका एक्चुली सोडचो पडलो ड्यू टू एक्सिडंट जावपाक जायना म्हणून सो दॅट आज परत एकदा रिव्यू मिटींग घेतल्या उपरांत आमी इलेक्ट्रॉनीक हायड्रोपंप जो आसा पळय तो अवेलेबल केला ऑलरेडी आनी वीच वील बी द माउंटेड ऑन अनदर बार्ज आनी तो सायडीक आसतलो म्हणजे त्या शिपाच्या तातूंतल्यान आमी नाफ्ता जो आसा त्या इलेक्ट्रॉनीक हायड्रोपंपांतल्यान काडून दुसरो जो नाफ्ता कॅरींग करपा खातीर जी टँक बार्ज अवेलेबल केला तितून घालतले फाल्यांचो दीस फक्त वेदर कंडिशना खातीर आमी वाट पळयतले आनी एवरीथींग प्रिपेरेशन्स जे करपाक जाय आमी म्हटलां की इनर्ट करपाक जाय दोनी हे ते इनर्ट करपाचें काम म्हणजे फाल्यां तें ग्रावंड वर्क जें आसा तें फाल्यां ग्रावंड वर्क कंप्लीट करतले आनी परवा सकाळच्यान एक्चुअल काम जें आसा हें सुरू करतले पूण आमकां कॉन्फिडंट आसा हर तरेन एक्सपर्ट हाडून ताची बाकीची जी प्रक्रिया कंप्लीट करपाक जाय पळय ती केल्या ताका खात्री आसा की परवाच्यान वेवस्थीत तें सुरू जातलें बरी गजाल एक म्हणजे आजून सुद्दां ती शीप जी आसा पळय खंयसरूच लिकेज डॅमेज कांयच ना त्या खातीर आयजूय बी परत एकदा इन्स्पेक्ट करून ती शीप ही भायरसून पळयल्या ताजो ऑलरेडी बाकीची सगळी जी आसा पळय ही कंडिशन ओके आसा त्या खातीर आमकां खात्री आसा कसलोच धोका नासतना आमी परवा पर्यंत नाफ्ता दुसऱ्या वेसलांत ट्रान्सफर करपाचें काम जें आसा सुरू जातलें जी नाफ्ता कॅरी करपा खातीर सुद्दां तेंच्यांनी ज्या दुसऱ्या एका ओनराक नाफ्ता दिला तांची शीप जी आसा ती ऑलरेडी येता ती शीप जी आसा तो पर्यंत आयतार पर्यंत पावतली. To solve the stray cattle menace in Mapsa, the local municipal council has appointed Gomantak Gosevak Mahasangh from Bicholi to impound stray cattle loitering around and creating inconvenience to the people in the town. The MMC has requested all cattle owners not to leave loose their cattle. One will be out. Yes, we are not settling on the cattle about anymore. So initially it was we were ready to settle. See, there was an issue. The issue was like this. We had estimated a cost to take care of the per cattle per day into the count of the number of cattle. And the government of Goa had not agreed to increase the prices that they were supposed to reimburse as per cattle per day. Today there is an insurance on the state government. They are increasing the amount from 75 rupees to 100 rupees. So the moment they are increasing to 150 rupees. Our proposal is on what we had discussed about a year ago that all those conditions are fulfilled. So our agreement is going ahead on those lines. We
journalist Prakash Gadekar from Mapsa for HCN. A lot of tourists visit Miramar Beach on a daily basis to spend their holidays with their family. But there is no infrastructure being made available to the tourists at the beach. Recently, when HCN visited Miramar Beach and found some underground pipes which pass through the sand were left in the open, posing danger to the tourist. These pipes seem to be of internet connectivity but are left in open, which are also obstructing tourists and passers-by. There are hundreds of tourists who come to spend time at the Miramar Beach, but these pipes give a bad side to the tourist. Look at the pipe and how they are being exposed in open. These pipes are at the main entrance of the Miramar Beach and are waiting for the authorities to take preventive measures. There are also small children playing at the beach, and these open pipes could pose danger to them as well. When contacted CCP Mayor Mhadei, he said that these pipes are fixed underground and have not taken any permission from the CCP. Private केबल्स पडला ते भायर सरला बिचाचेर तो इंटरनेट केबल न्ही सगळे ते आमकांच खबर आमचे परमिशन ताकडे घेवन आसले ते आमकां खबरूच ना ते भितर केबल आसा म्हणून कोणाचे आसा ते खबर ना मागीर कोण येवन रिपेर केल्या हेंच्यांनी आतां ती पायपां सोडल्या हेंच्यांनी पण तेणी केबल ऑलरेडी हे करून कनेक्ट केलो आतां ती रिकामी पायपां भायर दिसता ती सीआर सायडा ती कितें जालें. Video journalist Sahil Mandrekar from Panjim for HCN. That's all that we have for now. For more news and entertainment, keep watching HCN. Till then, take care and goodbye.